Good morning, ladies and gentlemen. My name is Qian Tang. I'm the Assistant Director General for Education of UNESCO, and it's my great pleasure to moderate this ceremony. Ms. Irina Bokova, Director General of UNESCO, His Excellency Mr. Hamad bin Ali Al-Noaimi, His Excellency Mr. Shaikh Muhammad bin Mubarak Al-Khalifa, Deputy Prime Minister, Kingdom of Bahrain. His Excellency Mr. Majed bin Ali Al-Noaimi, Minister of Education, Kingdom of Bahrain. Mr. Muhammad Abdul Gufra, Ambassador of Bahrain to UNESCO. Ms. Dorsey Gordon, Chairperson of the International Jury for the UNESCO's King Hamad bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of ICTs in Education. Distinguished participants, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank all of you for joining the award ceremony of UNESCO King Hamad bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of ICTs in Education. Thanks to the generous sponsorship of the Kingdom of Bahrain since the year 2005, the prize has rewarded innovations in teaching and learning that leverage ICTs to improve educational outcomes. The Kingdom of Bahrain has renewed their sponsorship of the prize for another 6-year period. This year is the 10th anniversary of the prize and the first year of the second period. Now I'd like to invite Ms. Irina Bokova, Director General of UNESCO, to open the ceremony. Director General. His Highness Sheikh Mohammed bin Mubarak Al-Khalifa, Vice Prime Minister of the Kingdom of Bahrain, His Excellency Dr. Majed bin Ali Al-Noaimi, Minister of Education of the Kingdom of Bahrain, Chairman of the Bahrain National Commission for UNESCO, His Excellency Dr. Muhammad Abdul Ghaffar, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Bahrain to France and Permanent Delegate to UNESCO, Dr. Dorothy Gordon, President of the International Jury, Excellencies, ladies and gentlemen. I am honored to welcome you to UNESCO for this already 7th award ceremony of the UNESCO King Hamad bin Isa Al-Khalifa Prize for the Use of Information and Communication Technologies in Education. This prize was established in 2005 thanks to a generous donation by His Majesty the King of Bahrain to reward the outstanding and creative use of information and communication technologies, or as we call them in a short manner, ICTs, to enhance learning, teaching, and educational performance. This ceremony is an opportunity for us to celebrate together the vision at the heart of the prize, which seeks to promote more inclusive quality education and lifelong learning opportunities for all. We are honored today by the presence of His Highness Sheikh Mohammed bin Mubarak Al-Khalifa, Vice Prime Minister and President of the Supreme Council of Information and Communication Technology, representing His Majesty the King of Bahrain. Thank you, Mr. Deputy Prime Minister, for coming. It is a pleasure also to welcome Dr. Majed bin Ali Al-Noaimi, Minister of Education of the Kingdom of Bahrain, I would say a great friend of UNESCO, a great champion of all of our work. We all know, ladies and gentlemen, 2015 was a turning point year for education, marked by the Incheon Declaration and taken forward by the 2030 Agenda for Sustainable Development,
setting an ambitious and comprehensive vision of sustainable development, goal number 4. All this builds on the achievements of education for all since the year 2000. There has been tremendous progress around the world, but still only 1/3 of countries have achieved all goals. Some 57 million children remain out of primary school. There are still 780 million illiterate adults today. Girls and women continue to shoulder the heaviest burden of exclusion, along with children in conflict zones. In this context, our starting point remains firm and clear. Education is a fundamental human right. Education is a powerful multiplier for development. This is why we must make the most of every driver for enhanced access to quality and enrollment in school. Information and communication technologies have a specific role to play here. UNESCO's Education 2030 Framework for Action sets an ambitious agenda, calling on governments and partners to harness the full potential of ICTs as drivers for quality, to ensure gender equality in access to and training in ICTs, to leverage ICTs to promote literacy, to make ICT resources and online learning essential elements of lifelong learning. This builds also on the Qingdao Declaration from the International Conference on ICT and post-2015 education that was held in Qingdao, China, last May, in cooperation with the Chinese government and the Weidong Group. In all this, we need a special focus on bringing the gender divide, to leverage technology to empower girls and women. This was the theme of the 2015 Mobile Learning Week, co-organized by UNESCO and the United Nations Women. And this year, the UNESCO Mobile Learning Week will take this forward by exploring how new technologies can provide answers to current challenges. So, ladies and gentlemen, we know ICTs cannot be bolted onto learning. They must be built in from the outset. They must be assessed, monitored, and reviewed. This is why this edition of the UNESCO King Hamad bin Isa Al-Khalifa Prize focuses on pedagogical innovation in the use of ICTs in teaching and learning. In all, the international jury, to which I express my profound gratitude for their outstanding, professional, competent, and dedicated work, reviewed 112 projects from 57 countries and 9 NGOs. I wish to thank once again you particularly, Dr. Dorothy Gordon. I specifically mentioned 112 projects in 57 countries. It's an extraordinary variety of inputs, of national experiences, of commitments, of innovation, and I would say a dedicated work to education. And out of this, I'm honored to reward the 2 prize winners today. So, the first laureate is Open Source Physics, a remarkable project developed by the Education Technology Division of the Ministry of Education from the Republic of Singapore. This project works to provide students and teachers the freedom to learn from, build on, and share well-designed ICT resources for the teaching and learning of physics. This is an outstanding innovative tool for learning physics using an open platform, including open source code and open content, where students and teachers work collaboratively with adaptable resources. Open source physics can also be easily scaled to a larger community. Our second laureate is the Omar Dengo Foundation
for its National Program of Educational Informatics, submitted by the Ministry of Public Education of the Republic of Costa Rica. And I'm so happy that the Minister of Education of Costa Rica is with us today. Alors, Mesdames et Messieurs, à travers ce programme, l'UNESCO vise l'amélioration de la qualité et de l'équité d'apprentissage en s'appuyant sur les technologies numériques, en donnant la priorité aux enfants et aux jeunes qui sont loin du chemin de l'école. Notre objectif, c'est de renforcer les capacités des élèves, de renforcer la formation continue des enseignants, d'améliorer le suivi des apprentissages. Au nom de l'UNESCO, je tiens à féliciter les deux lauréats pour leur vision, leur leadership, pour leur travail acharné pour la grande cause de l'éducation, notre bien public mondial le plus précieux. Ce prix est un appel à s'engager alors que les Nations Unies viennent d'adopter l'agenda pour le développement durable d'ici 2030. L'UNESCO s'est engagé de toutes ses forces pour définir l'objectif d'une éducation de qualité pour tous, qui a finalement été adopté. Nous avons lancé déjà le plan d'action pour l'éducation 2030 afin de fédérer tous les efforts pour améliorer cet objectif. Et le prix de l'UNESCO, roi Hamad bin Khalifa, pour l'utilisation des nouvelles technologies dans l'éducation est une pièce importante de ce dispositif. Ainsi, j'exprime encore une fois mes sincères remerciements au Royaume de Bahreïn pour leur généreux soutien. Merci pour votre attention. Thank you, Madam Director General. Ladies and gentlemen, as the Director General stressed, the achievements of Education 2030, the ICTs must be harnessed to strengthen education systems, knowledge dissemination, and the quality of learning, and this will require a stronger partnership. The contribution from the Kingdom of Bahrain to the prize has made wide-range impact on promoting sharing of innovative practices. Now it is my great honor to invite His Excellency, Mr. Shaikh Al-Khalifa, Deputy Prime Minister of the Kingdom of Bahrain, to deliver his opening speech. Mr. Deputy Minister. معالي السيدة إرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتفل اليوم بتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم في نسختها الثانية، التي يتناول موضوعها هذا العام مجال الابتكار في طرق التعليم باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال، حيث يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، الذي أتشرف بأن أنوب عن جلالته حفظه الله برعاية هذا الحفل، معبراً عن سعادتي الغامرة بحضور هذه المناسبة لما تحمله وتمثله من أهداف نبيلة وسامية. كما يسرني أن أنقل
إلى معالي السيدة إرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو ومعاونيها والعاملين معها شكر وتقدير جلالة الملك وحكومة مملكة البحرين على قرار تجديد الجائزة لفترة 6 سنوات أخرى، تأكيداً لأهمية الجائزة التي تأتي قيمة مضافة لجهود اليونسكو وللتعاون الوثيق بين مملكة البحرين والمنظمة وإسهامها المشترك في الجهود الرامية لتطوير التعليم والارتقاء به وجعله في متناول الجميع في مختلف مناطق العالم بكافة الوسائل والطرق. إن إطلاق هذه الجائزة العالمية عام 2006 بالتعاون بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو برعاية كريمة من لدن جلالة الملك يؤكد مدى اهتمام جلالته بالتعليم وتشجيعه على الصعيدين المحلي والعالمي، باعتبار التعليم مصدر المعرفة والمحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والابتكار وبناء الحضارة والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى للدول والشعوب. الحضور الكرام، إن احتفالنا اليوم يأتي تأكيداً للمكانة الإنسانية الرفيعة لليونسكو باعتبارها الإطار الأنسب للتواصل والتعاون بين الأمم والشعوب وبين ثقافاتها وخبراتها في الكثير من المجالات، وبخاصة مجال التعليم الذي يحظى بجل اهتمام مملكة البحرين، التي تقوم حالياً ومنذ أكثر من عقد من الزمن بتنفيذ مشروع طموح لتطوير التعليم والتدريب في كافة مراحله، حيث نأمل أن يسهم تعاونها مع اليونسكو في نجاح أهدافه المتوافقة مع الأهداف التي تعمل المنظمة على تحقيقها في إطار رسالتها الإنسانية والقيم والمبادئ التي تقوم عليها. تخطو مملكة البحرين خطوات جادة وكبيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل اهتمامها بالتعليم النظامي الذي بدأته منذ 100 عام وتطويره، الأمر الذي مكنها من احتلال مراكز متقدمة في مجالات التنمية البشرية بشكل عام والاقتراب من تحقيق أهداف التعليم للجميع بفضل ما توفره من فرص تعليمية في إطار من التكافؤ والمساواة بين الجنسين، إضافة إلى بلوغ نسبة الاستيعاب الكاملة في التعليم الابتدائي 100%، محققة بذلك هدفاً من أهداف الألفية للتنمية وأهداف التعليم الجميع قبل الفترة الزمنية المستهدفة من منظمة اليونسكو. وفي إطار سعيها الدؤوب لتطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، يتم في مملكة البحرين عدد من المشاريع الهادفة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، منها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والمكتبة الرقمية ومشروع التمكين الرقمي. ويأتي المركز الإقليمي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال الذي تم إنشاؤه في مملكة البحرين عام 2012 من خلال اتفاق التعاون بينها ومنظمة اليونسكو، دليلاً على أهمية المشروع وأهدافه في تطوير القدرات الوطنية والإقليمية في مجال التوظيف الأمثل لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في مختلف القطاعات، حيث قام المركز بتدريب أكثر من 8,000 من المختصين في مجال تقنية المعلومات والاتصال من دول المجلس. الحضور الكرام، على الرغم من كل الجهود المبذولة على صعيد تطوير التعليم، فإن هناك بعض التحديات التي تصاحب عمليات التطوير على الصعيدين المحلي والعالمي، يأتي في مقدمتها
كيفية تحويل الكم الهائل من المعلومات المتاحة إلى المعرفة المطلوبة النافعة، إضافة إلى تأهيل المهارات المطلوبة لدى الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه المعلومات من خلال تزويدهم بالكفاءة التي تمكنهم من تقييمها وتصنيفها والاستفادة منها. إن الوظائف في سوق العمل المحلي والدولي اليوم أصبحت تتطلب امتلاك مهارات وكفاءات لا يملكها الباحثون عن العمل في العديد من المجالات، بما في ذلك الدول الصناعية المتقدمة، إذ تتطلب هذه الوظائف تعليماً مناسباً، إضافة إلى قدرة تطبيق المعرفة النظرية والتحليلية في سباق التعليم المستمر وامتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا الحديثة. الحضور الكرام، إن احتفاءنا اليوم بتكريم الفائزين بالجائزة يؤكد أهميتها وتميزها ودورها في إيصال التعليم إلى كل مكان، وتعزيز التواصل المعرفي بين المعلم والمتعلم المباشر وغير المباشر، بفضل ما توفره لنا مخترعات العصر من وسائل ووسائط الاتصال والتقارب الذي نسعى جميعاً لتحقيقه. وإنما يؤكد على أهمية الجائزة ودورها زيادة عدد المشاريع المتقدمة لنيلها، والتي بلغت هذا العام 200 مشروع مقدم من 66 دولة وعدد من منظمات المجتمع المدني، بزيادة تفوق ضعف المشاريع المقدمة في السنوات الماضية. السيدات والسادة، أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالتهنئة للفائزين بالجائزة، وهما وزارة التربية في سنغافورة على مشروعها فيزياء المصادر المفتوحة Open Source Physics، والذي يختص بتقديم نظام خاص للراغبين في تعلم وتعليم مادة الفيزياء بواسطة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير خدمات للطلبة والأساتذة، مما يسهل انتقال المعلومات والأفكار على مستوى العالم وبسهولة ويسر. أما المشروع الثاني، البرنامج الوطني للمعلوماتية التربوية National Program Education Informatics، الذي تقدمت به مؤسسة عمر دنجو من كوستاريكا، وهو عبارة عن نظام تعليمي مبني على التعلم عن طريق المشاريع ونظام التعلم عن طريق حل المشكلات، بما يساعد على تعزيز قدرة الطالب على الابتكار واستخدام نظام المعلومات والاتصال بشكل فعال، شاكراً ومقدراً جهودهما في خدمة التعليم من بوابة التقنية الحديثة في عالم يتحول بفضل هذه التقنيات إلى قرية عالمية واحدة. إن التعليم هو الأساس لتقدم الإنسانية، بقدر توفيره يستطيع الإنسان الاعتماد على نفسه والارتقاء بنوعية حياته، حيث أن بناء الأسس الصلبة للمستقبل يقتضي تسليح عقول البشر بالعلم والمعرفة، وذلك لتجنيبهم الوقوع في ضحية الجهل والأمية، إذ لا سبيل لتجاوز ذلك إلا بتضافر الجهود لنشر التعليم وإيصاله إلى كل إنسان وفي كل مكان، وهذا ما تسعى اليونسكو إلى تحقيقه تنفيذاً لالتزاماتها الإنسانية والأخلاقية. أجدد شكري وتقريري لمعالي المديرة العامة وإلى لجنة التحكيم الموقرة وإلى جميع من أسهم في تنظيم هذا الاحتفال، مؤكداً أن مملكة البحرين ستظل على وفائها للقيم التي تعمل من أجلها اليونسكو، والمتمثلة في نشر المعرفة وقيم التعاون والمحبة والسلام. وشكراً على حضوركم. Thank you very much, Mr. Deputy Prime Minister.
The Kingdom of Bahrain is not only making financial contributions to this prize, it's also acting as a role model of leveraging ICT for education development. As mentioned by His Excellency Deputy Prime Minister, the government of Bahrain has launched the initiative of a digital empowerment in education towards 2030 last year. I believe it will provide us with an example of harnessing ICTs to achieve Education 2030 agenda. Taking this opportunity, I would like to express my sincere gratitude on behalf of UNESCO to His Excellency, Mr. Majed bin Ali Al-Noaimi, Minister of Education of Bahrain, for his lasting support. Thank you, Mr. Minister. I have a privilege to be working with the Minister in the last few years. I recall many meetings between us. Every time you demonstrate your commitment to promote education in your country, every time you demonstrate your strong support to UNESCO's cause and also strong support to our Director General. Thank you very much for you and for your country. Ladies and gentlemen, the government of Bahrain has kindly provided a short film on the education in Bahrain. Now I would like to invite you to watch this film. And after watching this very inspiring film, it's time to invite Ms. Dorsey Gordon, chairperson of the international jury of this prize, to make official announcement on the winners of the prize 2015. Ms. Gordon is the Director General of the Ghana-India Kofi Annan Center of Excellence in ICT, based in Ghana, and the chairperson of the Governing Board of UNESCO International Institute for Capacity Building in Africa. Ms. Gordon. Thank you. Good morning. It gives me great pleasure on behalf of the jury, made up of my vice chair, Daniel Boutros from Spain, Miguel Brechner from Uruguay, Hyo Jung-so from Korea, and from the Kingdom of Bahrain, Riyad Hamza. It's my great pleasure to be asked to announce officially this year's winners. The theme for the competition, for the prize, the King Hamad bin Isa Al-Khalifa Prize for ICT and Education, the theme this year was a very challenging one: pedagogical innovation in ICT for both teaching and learning. We were amazed by the quality of the submissions from close to 60 countries, and as the UNESCO DG mentioned, 112 projects. Choosing a winner was not easy, and so my fellow jury members, there was a lot of discussion, a lot of deliberation, but we are totally confident that the right winners have been chosen, and it gives me great pleasure to invite the winner from Costa Rica, the National Program of Educational Informatics. This is a project which is not an overnight project. It's the result of a long-term collaboration between a foundation, the Omadengo Foundation,
and the government of Costa Rica. It demonstrates perfectly how different partners in the field of education can work together. So I'd now like to invite Madam Sonia Marta Mora Escalante, the Minister of Education of Costa Rica, and Ms. Leda Milena Munoz Garcia, Executive Director of the Omar Dengo Foundation, to come to the stage. I would now like to invite, or maybe I should announce, the other winner, which is Open Source Physics from the Ministry of Education in Singapore. Very exciting demonstration of how a globally available resource, that is the Open Physics, Open Education resource, that is available to all of us, has been adapted to suit an educational system and to really open up the world of physics to young people in Singapore. I would now like to invite Mr. Wee Lo Kang, his English name being Lawrence, a senior specialist from the Ministry of Education in Singapore, to come to the stage. I'd now like to invite both the Director General of UNESCO and His Excellency, the Deputy Prime Minister, to join us in the middle of the stage to award the certificates. So please go towards them. Lawrence. I would now like to invite the prize winners to each give us a short set of remarks, brief remarks about the prize and their experience. Ms. Leda? I couldn't trust my memory. On behalf of Costa Rica, and especially on behalf of the Omar Dengo Foundation and our fundamental partner, the Ministry of Education, thank you very much for this honorable distinction. For 29 years, we've been working together hard, sharing and collaborating with many, learning every day from our experience and from that of others, trying to implement an inclusive, efficient, pertinent program with the best approaches to ICTs in education. Inspired in ideas of Piaget and Popper,
we have designed a learning space for students to learn to think, create, collaborate, and innovate, using computers as tools to construct their individual knowledge and learning process. Programming or coding and a project-based learning strategy are used to promote the higher order thinking and collaborative skills that we believe humanity needs to build a better, more inclusive, and sustainable global community. The Qingdao Declaration provides a strong and yet simple framework to pursue these ideals, with education as a core dimension. This prestigious prize gives us the energy and the inspiration to continue this intense and surprising journey. The money of this prize will be used to complement our current efforts to bring solar panels and electricity, internet, and computers to 22 indigenous communities located in remote areas so that all children and youth there can be included in our program as well. We also hope that this prize can help us to get closer to other programs currently around the world, to share the lessons learned, to address together the common challenges, and to stimulate and support the initiatives that are just beginning. Again, thank you very much. I'll now invite the prize winner from Singapore to give us his brief remarks. Thank you, His Highness, Mr. Sheikh Mohammed bin Mubarak Al-Khalifa, Deputy Prime Minister Bahrain, His Excellencies, Dr. Majed bin Ali, Minister of Education Bahrain, Ms. Irina Bokova, Director General, UNESCO, Dr. Ching Tang, Assistant Director General for Education, UNESCO, Dr. Dorothy Gordon, Chair of International Jury for the prize, Your Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the Educational Technology Division, Ministry of Education in Singapore, I am grateful to receive this award, the UNESCO King Hamad Prize for the use of ICT in education. I would like to extend my heartfelt thanks to the close to 100 teachers and about 10,000 students in Singapore who were involved in the development of this open source physics at Singapore project. I would also like to thank the international open source physics community, and they are from United Nations of many professors around the world, Francisco Escrambre and Felix Garcia from Spain, Professor Fukun Huang from Taiwan, Wolfgang Christian and Douglas Brown from the United States. They are the true visionaries of which I have drawn inspiration from, and because of their earlier works, I also contribute back my codes so that we can customize and allow others to customize the models, simulations that we have created to suit other curriculum contexts around the world. And they have already made it so much easier to participate in the open source physics project. So that's why an ordinary teacher like myself in Singapore, I'm able to contribute on a global standing. And lastly, we hope that the open source physics project in Singapore can and should be worked on together, adapted to benefit more people around the world, not just in Singapore. Together, we can do the right thing for education to provide opportunities and a better future for all, regardless of race, language, or religion. Thank you so much, UNESCO and King Hamad Prize. Thank you. Could I invite you to give our prize winners another round of applause as we move to the middle for a group photo?